Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, magsasagot tayo tungkol sa ating pinag-aralan previously, which is yung merchandising, particularly on periodic inventory system versus the perpetual inventory system. So ngayon, i-apply natin yung lahat ng natutunan natin related sa merchandising and let us discuss different applications in the topic periodic inventory system and perpetual inventory system. So ngayon meron akong problem dito, which is kinuha ko lang siya sa internet. So naka-base to sa dollar, but ignore nyo lang yung currency. Isipin na lang natin isa tong Philippine peso transaction. Let us compare yung entries sa perpetual versus yung sa periodic inventory system. Kung ano yung mga dapat or hindi dapat entryhan na mga situation pagdating sa merchandising. Start kaagad tayo. Lagyan ko dito sa left side yung periodic inventory system. Doon sa right side is yung perpetual inventory system. Okay? So dito sa left side, ilagay ko dito yung sa periodic inventory, and dito sa kabila naman is yung perpetual naman. So lagyan ko dito perpetual inventory system. Okay? So let us compare kung may pagkakapareho or may pagkakaiba. Though diniscuss na natin ito in the previous video, so i-apply lang natin kung ano yung mga natutunan natin. Okay? Let's start on June 5. So sa June 5, ano yung nangyari sa June 5? Sold merchandise on account to Wilson Incorporated 520. Terms is 1/10 and over 30. Diniscuss na natin to the last previous video na nasa description box below kung saan yung discussion na particularly. Diniscuss na natin kung papaano isosolve itong 1/10 or n/30. Depende kung net method or gross method. Problem is silent naman yung binigay ng problem, so i-assume natin gross method yung gagamitin natin, hindi yung net method. Okay? Kasi problem is silent, walang pinapagamit sa atin kung anong method yung gagamitin, so we presume na gross method yung gagamitin, no? Problem is silent, gross method. On June 5, we have sold merchandise on account. So pag sinabi mong on account, pag sold yan, meaning dadaan muna siya sa accounts receivable instead of cash. Okay? Pero sales pa rin natin ito, 520. And then the terms is 1/10 and n/30 ulit. So, sa periodic inventory system, alam na natin, syempre, on account yan. So, debit tayo dito ng accounts receivable. And then, credit tayo dito ng sales. Or, pwede rin credit sales. Okay? And then, meron pa ba tayong entry? Wala na. So, ito na yung magiging entry natin dito. While sa perpetual inventory system, same pa din, accounts receivable as our debit. So, AR, debit. And then, credit ka po ng sales. Okay? Okay, and then, dahil perpetual inventory system nga, kailangan natin i-update automatically yung value of inventories. Okay? Kasi real time siya ina-update. So, we debit dito another entry, which is yung cost of sales. Tapos, credit tayo dito ng merchandise inventory as our credit. Yung dapat na amount dito is gross method nga tayo. So, dito is 520 pa din kasi gross method yung ginamit natin. Okay? Hindi natin ina-assume na net method pag problem is silent. Okay? So, 520 dito. Tapos, same lang dito. Meron din tayong 520. Okay? 520.
binigay ba ni problem yung value ng merchandise inventory na binenta? So, on June 5, wala siyang sinabi kung magkano yung merchandise inventory na binenta or magkano yung gross profit rate. So, hindi natin makukuha yung cost of sales and then merchandise inventory. Okay, pero for the sake of the concept or problem solving, kailangan natin ditong maglagay pa ng another entry. So, dito, X lang muna to kasi hindi nga determinable yung value ng cost of sales. Punta naman tayo sa June 12. Sa June 12, we bought merchandise on account from Mastercraft Company 425. Tapos yung turn niya is 2/10 and over 45 FOB shipping points. So, bumili tayo, di ba? Bumili tayo ng merchandise on account. Tapos, merong credit terms. It is 2/10 or N/45. Ulitin ko, problem is silent. Walang binigay or walang re-require na mag-prepare tayo ng net method. So, ina-assume natin na gross method. Makaka-apekto lang ito if we have paid na or babayaran na natin within the discount period or beyond the discount period. Malalaman natin kung may mga adjusting entries tayo doon. Okay? Tapos, FOB shipping point, diniscuss na natin to yung mga different FOB terms na nasa description box below. Then, yung FOB shipping point, meaning, si buyer yung dapat magbayad, tapos si buyer yung nagbayad. Okay? So, i-account muna natin yung merchandise na on account. So, debit tayo dito ng purchases sa periodic inventory system worth 425. Tapos, credit tayo dito ng accounts payable. By how much? 425 pa din. Okay? 425. Sige. And then, sa kabila naman, ano naman yung entry natin dito sa kabila? Same lang din. Kaso nga lang, hindi tayo nagre-recognize ng purchases. Kaya, yung debit natin instead of purchases, debit tayo dito ng merchandise inventory. Na worth 425. Tapos, credit tayo ng accounts payable, which is in the amount of 425 pa din. Okay? Sinabi dito FOB shipping point pero wala pang details kung magkano yung binayaran niya. Pero, makikita natin dito sa June 15, so lagay natin June 15 dito, makikita natin na they paid the alliance freight lines for the freight charges on merchandise purchased from Mastercraft Company. Okay, so meaning third party yung kinontrata ni Mastercraft Company para i-deliver yung merchandise. So parang nag-order lang tayo sa Shopee, no? So yung seller sa Shopee, meron siyang third party na G&T Express or Ninja Van na siya yung magdi-deliver naman sa atin, no? So, problem is silent or if even sa Shopee, tayo yung nag-shoulder ng freight. Okay? Kasi tayo si buyer. So, paid freight charges. So, itong freight charges na to is nagre-refer dito sa FOB shipping point. Okay? So, magkano yung binayaran niya? 45. Ano yung entry natin sa periodic inventory system? So, debit tayo dito ng freight in. Tapos, credit tayo ng, so magre-credit tayo dito ng cash worth 45. Okay? So, debit freight in, 45. Tapos, credit ka ng cash na 45. Okay? Sa perpetual inventory naman, di tayo gumagamit ng freight in, hindi tayo gumagamit ng purchases. Instead, gumagamit tayo ng merchandise inventory. So, yung freight in is magiging form part siya ng
merchandise inventory. So, as 1 lang siya, di ba? Inventory as our debit to 45. Tapos, we credit cash 45 pa din. June 15 pa din. Sa June 15, we have received the full payment from Wilson Incorporated. So, Wilson Incorporated, saan siya related? Dito sa June 5 na transaction. Okay? Dito siya sa June 5 na transaction. May credit terms po siya na 1/10 and over 30. Tingnan nga natin if lumagpas or pasok siya sa discount period. So, June 5 to June 15 is equal to 10 days. Okay? So, pasok pa din siya sa discount period. Magkano yung accounts receivable natin? 520. So, yung 520, 99% kasi 100% minus 1% is equal to 99%. Yun na lang yung proceeds na makokolekta natin. Okay? Yung 520, i-multiply natin ng 99%, dapat yung lalabas is 514.8. So, itong 514.8, ito na yung magsisilbing amount na collectible natin. Okay? So, makaka-receive tayo ng cash worth 514.8. Okay? Sige. Debit tayo dito ng cash kasi nakakolekta tayo ng accounts receivable. Tapos, ano pa? Credit tayo dito ng accounts receivable. Yung accounts receivable, 520 kasi 520 na yung dinebit mo, sa kailangan mong tanggalin 520 dito. Okay, and then naka-receive ka lang ng 514.8. Yung remaining is i-debit mo na dito sa sales discount. Itong sales discount ulit, it will be deducted to gross sales para makuha yung net sales sa ating income statement. Okay? 520 ulit. 520 minus deduct mo ng 514.8. Dapat yung sales discount is 5.2. Okay? So, 520 minus 514.8 lalabas is 5.2. So, meron tayong sales discount dito na 5.2. Ano yung entry natin sa kabila? Same pa din kasi gumagamit tayo ng sales discount kahit perpetual, di ba? Kasi income statement item naman yan, hindi yan related sa cost of sales. Okay? Sales discount is, again, deducted to sales. Gross sales particularly, pero never siyang magiging bawas sa cost of sales. Okay? Sige. So, debit ulit tayo dito ng cash. Then, sales discount. Tapos, accounts receivable. Okay? Or AR na sinasabi natin. Okay? So, AR na same pa din, 514.8 dito as cash. Tapos, 5.2 naman sales discount. Tapos, credit ka ng AR worth 520. Okay? Tapos na tayo sa 15. Punta na tayong 20. Received a credit memo from Mastercraft Company for a defective merchandise. Returned 75. Ano yung related na transaction ni Mastercraft? Bakit siya na-involved dito sa June 20? So, related siya dito sa June 12 na nagbili tayo ng merchandise on account from Mastercraft. Okay? So, naka-receive tayo ng credit memo kasi merong binalik na merchandise inventory kasi defective or damaged na yung inventory. Yung worth niya is 75. Sa periodic inventory system, hindi natin babawasan directly yung purchases kasi meron tayong sinusunod na formula. Okay? Dapat may gagamitin tayong particular na account sa periodic inventory system. Yun ang purchase return. Very good. So, purchase return yung gagamitin natin instead of crediting purchases. Okay? So, debit tayo dito ng accounts payable. Bakit accounts payable? Kasi hindi na natin to babayaran kasi nga damage. Damage siya, hindi na natin kailangang bayaran. 75. 75 accounts payable, tapos credit tayo dito ng
purchase, returns, and allowances. Okay? So, usually, magkadikit yan sila. Purchase, return, and allowances, 75. While sa perpetual inventory system, automatic tayo dito, debit tayo ng accounts payable. And then, gagamit pa tayo dito, nitong account? Hindi po. Kasi hindi tayo gumagamit ito, hindi tayo gumagamit ng freighting, hindi tayo gumagamit ng purchases. Yung ginagamit natin is directly merchandise inventory. Kasi real time natin dapat i-update yung merchandise inventory. Kahit may mabalik, dapat i-account palagi. Okay, 75 din. June 25, paid. Meaning nagbayad tayo kay Mastercraft in full within the discount period. Okay, so we will compare kung tama ba na pasok siya sa discount period. Okay? Paano natin naatakihin if mayroong pagkakaiba? So, from 25, tapos from June 12, pasok ba siya sa discount period? I-deduct nga natin. So, June 25 less June 12, 13 days, di ba? 13 days na yung 13 days na from June 25 to June 12. Okay? Alin yung pipiliin mo if yung problem is merong discrepancy? Una, dapat ay erase mo itong concern na ito sa iyong proctor para maging bonus question. Okay? Kasi hindi na magkatugma yung sentence versus yung credit terms na nasa June 12. So, hindi sila magkatugma. They are in conflict with each other. First na gagawin mo is you will raise it to your proctor or to your teacher na ipabonus na lang yung item. Kasi mali yung problem related sa June 25. Okay? Pero if exam ito, no? And then, kailangan mo talagang magsagot. Okay? So, yung sinasabi ni teacher minsan kasi na raise your problems kung may mga invalid questions na napansin nyo, erase nyo lang after the exam. Let's face the reality na kailangan mong sagutan. So, kailangan mong sagutan, you will weigh kung saan yung mas matimbang. Kung itong sentence na to or yung counting mo from June 12 to June 25. Okay? For me lang ha, mas matimbang ko yung nagbayad siya within the discount period kasi in-encode talaga niya na paid in full within the discount period. Meaning, para sa akin yung author is ini-emphasize niya na within the discount period talaga. Okay? Yung baka lang kasi nagkaroon ng technical error dito sa dating. Okay? So, susundin natin as our example, itong June 25 na sentence. Okay? Hindi na natin kailangang magbilang for the sake of answering lang. Kasi meron talagang times na i-require tayo ni teacher. We will deduct 425 minus 75 para makuha mo yung pinakasagot mo, which is sa 350. Tapos yung 350 na yon, i-multiply mo ng 2% para makuha mo yung discount. Okay? Times 2% nga, 7 yung discount niya. Ito na yung ilalagay natin as our purchase discount. Okay? So, 350 minus 7, ito na yung cash na ibabayad natin, which is 343. Okay? Sige. So, credit tayo automatic dito ng cash. 343. Tapos, accounts payable, 425 minus 75. Yung lalabas is meron pa tayong accounts payable na 350.
Tapos, yung remaining niya is ilalagay mo na dito sa purchase discount. So, sa purchase discount, credit ka dito. Magkano yun? 7. Yan, okay? Habang sa perpetual inventory system naman, hindi tayo gumagamit ng purchase discount, hindi tayo gumagamit ito, print-in, hindi rin, purchases, hindi rin. Talaga, yung gagamitin lang natin is merchandise inventory. So, we credit cash muna. 343. Tapos, credit tayo ng merchandise inventory. Amounting to 7. Then, accounts payable ulit. Worth 350.